Kaya po, simulan po natin ang ating program with an opening prayer to be led by Miss Lenny Pla. Heavenly and most gracious Father, come before you in prayer to magnify and glorify your precious name, honor and glory you deserve. We humbly request your overflowing blessings upon our lives. We also take this opportunity to thank you for those blessings you have bestowed upon us. We take for granted and the numerous ones on the way. Bless us with love, joy, peace, and happiness. Keep us safe, O loving Lord. Those among us who lack wisdom, bless with knowledge. Those who are weak, bless with strength. Shower with energy those who are weary. Those who are blind, bless with sight. And those who are burdened, set completely free. Shower these blessings on our family and friends as well. Help us all to remember that we are blessed to be a blessing to others. Help us to help others even when we're struggling with our own difficulties. Lord, you know the desires of our hearts, and you also know what we deserve. Bless us with what you know is truly best for us. Thank you for all you have done for us. And we declare that your overflowing blessings will rain down upon us today. Most precious name. Amen. Amen. Ngayon naman po, magbigay-pugay tayo sa ating watawat at aawitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas. We'd like to acknowledge the presence of our Executive Director, Attorney Resi Digal. Good afternoon po. At si Commissioner Aina Magpale as you read. Good afternoon po, ma'am. Nandito na rin po si Chair, aming chairperson sa ERC, si Chair Agnes de Vanadera. Good afternoon po. Ayan na po ang ating national anthem. Mari na po tayo magsiupo muli
Again, welcome po ERC family sa ating MOA signing between our agency, Energy Regulatory Commission, at ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industries. So maraming salamat po. Nandito po sa kasama natin ngayon ang Director ng Bureau of Plant Industry, si Director George Culaste. Magandang hapon po sa inyo. Mamaya po magsasalita siya para po matuto pa tayo sa mangyayaring proyekto natin with between ERC and DA-BPI. Kung maalala nyo po, nagsimula po sa isang munting proyekto din po on the part of ERC, itong pagtatanim natin. Nagsimula po siya sa inilunsad ng ERC Gender and Development na #OhMyGod. Little did we know that within us in the ERC family, we have a resident green thumb. At nandun po siya sa ERC Gender and Development. Siya po ay si Attorney Jame Jan Narvasa. So, Attorney Jame, nandyan ka na po ba? I can see you. Ayan, magkaway lang po tayo. So, bago pa po natin marinig ang maging introductions coming from Attorney Jame and Sir George Culaste, tinatawagan po namin ang chairperson ng ERC Gender and Development, si Commissioner Alexis M. Lumbatan para sa ilang opening remarks. Hello, good afternoon ERC and DA-BPI, mayong hapon. Good afternoon din po sa ating chairperson and CEO ng ERC, si Chairperson Agnes V.S.T. de Panadera, and we are joined by Commissioner Aina Magpali-Asirit. I don't know if Comcates and Compol are with us today, but I hope as we go through our program, they will be able to join us. Good afternoon sa ating partners sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, akong amigo, akong kababayan, si Director George Culaste. Medyo before po tayo nagsimula formally, we were able to chat with Director George at tinanong ko kung nakauwi na ba siya ng Davao, pero hindi pa daw. Sir, maraming salamat po sa inyong tulong. And we also would like to acknowledge and say good afternoon to our other friends from DA-BPI, sina Mr. Jose Diego Rojas, Mr. Ernie Lito Boliosa, and Mr. Noli Garcia. Good afternoon din sa ating mga kasamahan sa Energy Regulatory Commission, lalo na sa ERC GAD. Napakagaling ng mga nagsispearhead ng mga programs natin at hindi ho nabobore yung mga kasamahan natin sa ERC. Mayong hapon po sa Visayas, sa Baod and Maod, mayong hapon ninyong tanan. We are so happy and we're so excited actually for this particular partnership together with Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Dahil po tayo po sa ERC, nakasanayan na ho natin magtrabaho day in, day out. But this past few weeks, we have embraced a new advocacy, love for gardening. And hindi lamang po to fight boredom, but somehow we will realize that bit by bit we are able to contribute to the country's food security. Yung mga bahay natin may kuryente, may ilaw dahil po yan sa power plant. Yung mga katawan ho natin malakas, malusog dahil din sa plant. So kailangan po na magtanim din tayo sa bahay para yung source natin ng energy ng katawan natin nasa loob na ng bahay natin. So fresh pa at alam natin na masarap kasi pag tayo mismo yung nag-alaga, di ba? So kahit nga sa sinaunang panahon, sina Adan at si Eva, ang kinain ay hindi karne, hindi yung ahas, kundi yung apple, yung fruit. Ganun kaya, hindi ahas, di ba? Kasi kung Chinese pa si Adan at si Eva, naku, malamang inunan yung ahas. But anyway po, we are very thankful for the Bureau of Plant Bureau of Plant Industry for assisting us in this advocacy, for their inputs, for their trainings patungkol po sa urban gardening. And we're looking forward to a better partnership with BPI. We will be able to meet the purpose of this advocacy. So again, my heartfelt gratitude to BPI and to those
who comprise or compose ERC CAD. To you, Joanne, to you, Attorney J, Attorney Jam, at sina Babies, at hindi ko ma-enumerate lahat, but I know who you are and I know what you do. And I know what your skills are. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Mayong hapon. Thank you. Maraming salamat po, Kom Alexis, for that very heartfelt and heartwarming message. Truly, yung gardening, urban gardening, or in this case, magiging na po siyang next level urban agriculture, most relevant na rin po siya today. And it is part of the efforts also coming from our partner agency, which is Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, to battle COVID through this means. Para po magkaroon tayo ng isang pang maliit na trivia, ang gardening po, very close sa heart po yan ni Chair Agnes. Simula pa lang po ng even her days before dito sa ERC. She will let us know more about that din po. Ma'am, kwento ka po . So, without any further ado, at para po magkaroon na rin ng idea yung mga nagtatanong kung paano ba gawin itong urban gardening, urban agriculture, magkakaroon na po tayo ng introductions on this project. Unahin muna po natin yung mga nagawa na po natin with our own homegrown project called #UrbanGardening. So may we call on Attorney Jameja Narvasa for a few introductions on that project. Good afternoon. Wait lang po. Okay na po yung screen. Nag-share naman po. Yes. So good afternoon, everyone. Good afternoon po sa lahat ng nanonood po dito. So for the past few weeks, we, the ERC GAD, or the Gender and Development, conducted a DIY urban gardening webinar. So for the 3 sessions, we learned the basic guidelines on how to start our gardening at home, from choosing the right place, the appropriate seeds and plants to grow, how to make organic fertilizers, and even finding available materials for us to use as pots or containers for our plants. So if you remember, dun po sa mga videos natin, we tried to make pots out of scrap papers, use plastic bottles, coconut and eggshells, egg tray, and of course, our banana leaves. So we, the ERC, are more who watch our urban gardening webinar, tried it in their homes, and even posted their garden using our hashtags. So as you can see from the pictures, the use of whatever there is available, like clay or plastic pots, of course, use plastic bottles, and even the food scraps from their kitchen waste. And of course, we have here our egg trays, may mga pechay na pong tanim, and lettuce. And of course, may mga iba pa pong nag-post ng kanilang recycled seed starters. So, maraming salamat po. Thank you to everyone who have been very supportive of our project, spearheaded by none other than Commissioner Lumbatan, and most especially po kay Chair Agnes for being supportive of our projects from the start. So, before I leave you, I would want to share to you some of the reasons why you should start gardening po sa bahay nyo, nasa rural area man po kayo, or sa urban gardening. Most especially now that the DA-BPI, or the Bureau of Plant Industry, are going to support us with the advocacy that we have. So first, ang reason po ay you can bury any number of headaches. Tama po ba yan, di ba? Tama po yan, lalo na po sa na pinagdadaanan natin ngayon, mga problema po natin kahit saan man. And in relation to that, a garden is a friend you can talk to anytime. So, I know for sure may mga pinagdadaanan din tayo na time na wala tayong makausap. So, kahit may isang plant lang kayo dyan, pwede niyo po siyang kausapin. Nakaka-relieve po siya ng stress. And number 3, this is true especially po for me. To plant a garden is to believe in tomorrow.
So if you watch my first video, share ko lang po sa inyo yung aking experience na I found myself waiting every day. Yung nagigising ako excited just to see the progress of my plans. So that in itself is a manifestation that there is tomorrow and that you believe na may bukas pa nga. And number 4, gardening is a medicine that does not need a prescription and has no limit on dosage. So in other words, gardening is for all. And I'm very positive dito po sa ating MOA na it would give us a lot of opportunity, lalo po sa ating mga ERC family, to explore the world of gardening. And together po, let's root for each other and watch each other grow. Thank you po. Maraming salamat, Attorney Jame. Very inspiring. You see, a lot of people have already taken their motivation and inspiration from gardening, from having plants around them, and being close to nature. In line also with what we were doing with ERC Gender and Development, this actually would help with our mental health care. So not only is it good physically, it's also good for us inside our bodies, in ourselves, in our hearts, our minds, and our souls. Ngayon naman po, tinatawagan po natin ng ating mga bagong kapartner, ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, para sa isang briefer, UA briefer. Papaliwanag po nila sa atin paano po ang proyekto tatakbo, ano po ang kanilang objectives and goals, o sa panahong ito masasabi natin advokasya. Ito po ay isang endeavor. We can call this as one endeavor that is really, really timely and couldn't have come at a better opportunity. We would like to call on Mr. Jose Diego Rojas of the Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, and his colleagues to let us know more about the UA, or urban agriculture. Yan. And so, good afternoon po sa inyong lahat. At, tama. Good afternoon po sa inyong lahat. So, sabi nyo nga po, very timely po na nag-join po nagsandi puwersa po ang Energy Regulatory Commission at Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry para nga po sa Urban Agriculture Program. Under po siya ng Plant. So ano po ba ang mga objectives ng programang ito? So una-una po is yung establishment ng urban farm. So nakita naman po natin na ang ERC po meron na pong certain level of knowledge pagdating po sa pagtatanim, which is a good thing po. So mas madali na po natin may establish ang magiging urban farm po ng ERC. Sunod po, pagkatapos po ng establishment ay karagdagan training pa po. Ito po ay para masigurado na ang nasisimulan natin ay sigurado pong matagumpay. Pangatlo naman po ay yung sustainability aspect, kumbaga. So hindi po pwede na pagkatapos po ng training at lahat at establishment, iwanan na po tayo. So ang role po ng Bureau of Plant Industry ay masigurado po na matagumpay ang pag-implement ng urban agriculture, while at the same time, mabigyan po namin ang ERC ng tamang teknolohiya at mga technique upang masiguro po namin na kapag independent na po na nag-ooperate ang ERC para sa kanilang urban farm, ay hindi na po sila mangangailangan ng ganoon kalaking assistance po sa BPI. So example po niyan ay yung pagbibigay ng libreng buto na in the long term, ang goal po sana ay makakapag-produce na din po ang ERC ng sarili na niyang buto. At ang magiging role naman na po ng BPI in the long term is just to supplement kung ano man po ang mga nagiging sustainability measures ng garden sa ERC.
Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Diego, ako po si Noli Garcia. Yung po sustainability na pwede po nating ma-maintain sa ating ERC. Kagaya po na magkakaroon na tayo ng sarili nating bini in the long run. Yung nakita po natin kanina na video nyo, mas maigi po madagdagan po natin ang kaalaman ng ERC para po mas mapagunta pa natin lalo ang gulayan natin dyan sa ERC. Kaya nga po, ang role po ng BPI is nagbibigay nga tayo ng starter sheets o starter kits para po may mapagsimulan po ang bawat isa sa naghihingi po sa atin dito sa Kawanihan sa pamamahala po ng ating butihing director, si George Y. Colaste, para lahat po ng mga napektuhan ng pandemic na to, para may pagsarili sila pagkukuhan. Ibig po sabihin nito, may sarili silang rep sa kanilang bakuran. At kung gusto nilang pumitas ng sariwang gulay, meron po sila, hindi na kailangan nilang bumili ng rep. Meron na sila pa pagkukunan kagad. Presko. Ito po yung gusto ng ating butihing director para po maibsan yung kagutuman ng ating mga kababayan natin na wala pong gaano pambili ng may kakain o may kaya hapag sa kanilang hapagkainan. Okay. Ako naman po ang inyong lingkod, si Sir Ernie Lito Boliosa, na ang idadagdag ko lang po ay tungkol sa monitoring, close monitoring, kasi isa po sa na pagiging sa success ng ating partnership ay tinatawag natin close monitoring. Ito po sa ang aming ginagawang paraan upang mapabuti lalo yung ating ugnayan na lahat po ng ating mga concern ay may address sa amin dahil meron naman po kami mga technical person na every now and then ay pwedeng pasyalan ng inyong area at mapapagbigay ng mga payo sa kaunlad ay kagaganda, mga iba-ibang teknolohiya na pwede ninyong i-adapt at open po ang Bureau of Plant Industry to conduct series of training pa at mga planting material na wala sa inyo ay kaya namin din ma-provide. Tamang-tama po itong araw na ito dahil ngayon po ay araw ng mga magsasaka. Ito pong buwan ng Mayo ay talagang na-timing nyo rin. Ngayon po ay buwan din ng mga magsasaka at yung mga kawanin ng agrikultura na ginugunita namin. So yung timing ng ating signing ay nataon sa buwan na ito. So yun lang. Okay na? Maraming salamat po. Mamaya po maririnig naman po natin ang mensahe naman po ni Director George pagkatapos po ng ilang parte na ating programa. Totoo po yun, napaka-relevant po ngayon ng ating gardening at agriculture na rin po at farming. Hindi po ang konsepto po ng pagtatanim o pagsasaka, may isip natin pang rural na area siya. Ngayon, medyo makabagong konsepto po na masabihin natin na pwede pala siyang gawin sa isang urban setting. At ang kagandahan naman po ng participation nating ERC dito, ang ERC po ay pang buong Pilipinas. Meron po tayong Visayas at Mindanao at Luzon. Kaya po ang effect natin, magiging impact natin dito sa urban gardening natin, urban agriculture ay nationwide. Dahil po nabanggit na rin po nila na buwan po ngayon ng mga magsasaka, alam niyo po ba sa isang perspektibo ng gender and development, sa totoo lang po ang karamihan po ng magsasaka sa buong mundo ayon sa mga pag-aaral ay kababaihan. Kaya po malaking tulong po ang pagtatanim natin sa mga sarili nating bakuran, sarili nating bahay, para matulungan din po ang ating mga kasamang kababaihan na nagsasaka at nagtatanim. Ngayon naman po, pakita namin sa inyo ang mga portions or parts ng Memorandum of Agreement kasama ng sa pagitan ng ERC at ng DA-BPI. Maaari po ba natin i-flash a screen yung part ng whereas ng ating Memorandum of Agreement?
Ayan po. Huwag po tayo mahiyang, may mga natatanggap po akong mga tanong actually eh. Sa nakamiss po ng unang 3 session ng urban gardening, maaari nyo pa po siyang mapanood na naka-upload po ang video natin sa Facebook page ng ERC Gender and Development. Pwede nyo po pong ma-access doon yung mga videos ng hashtag urban gardening na ginawa natin noon. Ang kagandahan nito, sa bagay, gamitin ko na lang pong halimbawa ang sarili ko, pang knowledge level po siya ng mga tulad natin na magkakasama. Pakiramdam mo po, kasama mong mga katrabaho ang kasama mong nagtatanim din. Sabay-sabay kayo. Ayan. Ito po yung whereas clauses na part ng ating Memorandum of Agreement. At kung makikita nyo po, ito po yung mga nilalaman niya. Dali lang. Ayon po rito, ERC recognizes the importance of promoting urban agriculture as a measure to address stability of food supply, alleviate poverty, foster social integration among communities, and protect the environment through eco-friendly methods and other alternative and innovative gardening methods. Meantime, the Department of Agriculture Bureau of Plant Industry, in partnership with ERC, implements the Urban Agriculture Program as one of the modalities that renders safe food that is available, accessible, affordable, and provides additional income to households and communities in urban areas. The DA-BPI will spearhead the implementation of the Urban Agriculture Program, and the DA-BPI also would encourage crop production and community gardening using various technologies in households, barangays, schools, and public offices. The DA-BPI has allocated funds for the provisions of starter kits, which include agricultural inputs and technical assistance, and if required, for the individuals or household beneficiaries employed by the ERC. So, alam ko po may iba na po sa ating mga tagi-ERC na nagtanong kung pwede ba itong gawin nila sa sarili-sarili nilang bahay, paano makakuha ng seeds or ng itatanim, at paano ang gagawin. Si DA-BPI po magpo-provide nun sa atin, i-assist po tayo, i-organize lang po natin kung paanong event ang mangyayari po para doon. The DA-BPI will also utilize the ERC employees' gardens, develop as venue for hands-on training to showcase various urban agriculture techniques for its urban dweller beneficiaries, and will serve as community gene bank to sustain own production and of planting materials for the ERC. So there's so much to look forward to, more things to learn about urban gardening now, urban agriculture, which will happen now between ERC and BPI-DA. Hence, this MOA is now signed. It is now signed between our chairperson, Agnes BSC de Venadera, and the director of Bureau of Plant Industry, George Y. Culaste, PhD. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, at naway madala pa po natin sa mas malayo at mas malawak ang efforts na gagawin natin para sa urban agriculture. Kasunod naman po, malapit na po tayo sa pagtatapos ng ating afternoon program for today. Tinatawagan po natin si Director George Y. Culaste para po i-address ang buong ERC from Luzon, Visayas, and Mindanao. A few words from the Director of the Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Mr. George Y. Culaste. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating partner sa ERC family.
And of course, sa aking idol na si Commissioner Alexis Batan. Sa itong programa pong ito, this is in line with the DA, Department of Agriculture, Plan Program. At kami po sa Bureau of Plant Industry ang naatasan na magpapatupad ng programa ng urban gardening or urban agriculture to be able to provide safety and healthy food, fresh food, especially vegetables and fruits for the especially for the yung mga nakatira sa dito po sa Metro Manila. So, kagaya nga po sa mga nakaraang buwan, masyado po tayong naapektuhan sa COVID-19. So, tinitingnan po natin dito na if the situation get worse, we are advised to stay at home. So, yun po, marami po kaming natatanggap na mga requests for seeds and technology assistance. Yun po ang para tinitingnan po natin na kasi po yung mga karamihan sa atin ngayon ay walang ginagawa kasi nga we are advised to stay at home. So nagtatanim po sila. So tinitingnan po for them to have an assurance that they will have sufficient supply of food, especially fresh vegetables sa kanilang hapagkainan po. So marami po sa atin na gustong bumili sa ganitong sitwasyon, bumili ng pagkain na hindi mabilis masira, gaya ng mga canned goods na hindi naman po siya nutritious para sa ating pamilya. So ito pong urban agriculture, ito the only way that we will be able to have fresh and nutritious food para po sa ating hapagkainan. So and also urban agriculture becomes convenient because we are putting agriculture a little bit closer to the people dahil nga ang gulay na higit nating kailangan ay pwede nating mapitas sa ating bakuran at balkonahe. So ang Department of Agriculture through the Bureau of Plant Industry hopes that through the partnership with the Energy Regulatory Commission, mas marami pang Pilipino ang masiserbisyuhan natin sa pagbibigay ng access to nutritious food, not only during this crisis but also during the better days to come. So sa atin pong lahat, mabuhay and God bless po.
And also, I would like also to mention the chairperson of si Commissioner Agnes Dipinadera and Commissioner Ina Magpale. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa programang ito. Plant program of the Department of Agriculture and the urban gardening, urban agriculture, which is spearheaded by our agency, the Bureau of Plant Industry po. Thank you and magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po, Director George. Ngayon naman po, tinatawagan natin ang ating Mother Earth at Mother Nature, si Chairperson Agnes Dipinadera ng Energy Regulatory Commission. Maraming salamat, Daughter Heirs. Ang ganda-ganda ng ating Daughter Heirs. Anyway, Director Culastre, and of course, our Mr. Rojas, Mr. Balyoso, and Mr. Garcia, and of course, our very own Commissioner Asirit and Commissioner Lumbatan. I'm sure nandyan din lang si Commissioner Paul at saka si Commissioner Maceda. They're just around there. So thank you very much for this afternoon. Actually, Aina and I came from Congress, but because we have a super jet, in a click, nandito na kami. Kasama na ninyo. Our meeting in Congress ended at 4 o'clock. So, buti na lang, umabot kami. Si Attorney Jay, kulit din ang kulit sa akin about that. Well, for the benefit of our guests, I think I should tell you my background, why I am so strong on this. I was a mayor before, so I am able to identify with the programs of the president, who was also mayor before. And so our friendship even dates back to the time that we were both mayors. So in my town, dikit-dikit din ang mga bahay, and they were saying, how can we have the hindi plant ang tawag namin syempre noon. Ang noon kasi parang green revolution pa ang tinatawag ng mga tao, but of course we just say green program. And sabi nila, paano mangyayari yon? So we started to think that we can have potted plants. So buti naman na mention kanina about the open ref, and that's exactly how we called our program in my hometown. It was an open refrigerator, pero syempre the older people would say it's an open fridge because nung unang panahon ang tawag sa ref ay fridge dahil Frigidaire, yun yung brand. So we had one of the requirements that I had was potted malunggay and potted calamansi, because this will address the health and nutrition needs of our people. So everybody had it. And then sile, because of the talbos ng sile that you mix it with mongo. And because of this program, you know, I'm very proud to say that our town was awarded as the cleanest and greenest municipality in the Philippines. Ang backbone namin was home gardening tied up with nutrition. So when we started the GAD programs, I was thinking, and with all the problems that we're having, food was maybe a problem. Fresh vegetables actually were getting to be a problem. So with a very, very active group headed by our beautiful Attorney Joanne, at ito namang makulit na si Attorney Jay, tamang-tama yung combination nyo eh. So
we have a very supportive oversight commissioner, Commissioner Lumbatan. We were thinking that maybe this is the time that we should have this. And to our surprise, a lot of people are in this in ERC. So in fact, our very first, I'm really happy that you asked Attorney Jamet to speak, no? Because our first lecturer actually is our very own, a lawyer. Pero makikita mo naman na second nature sa kanya yan yung gardening. And no less than my appointment secretary, si She, is into it. And in fact, I told her, alam mo naman yung BPI, sabi ko gano'n, hanapin mo ang contact doon nang para tayo ay magkaroon ng partnership. And that gave birth. And I think, John, you'd agree with me that we're so happy that it was well received by so many. And we did not expect that they are into it. So, Director Calustre, the assistance that DA will extend to ERC will definitely not go to waste. We have started, ang kailangan lang ho namin is konti pang suporta. In fact, if I may share with you, the seeds that we gave to our members, pinagtiyagaan lang ho yan ng aming mga empleyado na pumila doon sa DA, doon sa Quezon City para makakuha ng 5 klase at one time. So, isi-share lang ho nila sa amin ho, sa aming mga members. And because my son is a mayor, naawa na ho sa akin, napadalhan ho ako ng mga seeds and I'm sharing this. But now, we are very happy and we are in celebration that now we have a formal MOA with DA that whatever we have started, it can grow and it can move at a higher level. So parang kami ho, hanap sa YouTube, paano nga ba ito? Ano nga bang pangalan? In fact, I labeled some of the seeds na mali. Nalagyan ko yung okra, nalagay ko munggo kasi halos pareho ng itsura. And then, buti na lang ho na natanong ko dun sa pinagbigyan ko, sabi ho sa akin, ma'am, parang hindi munggo yun parang okra. So anyway, this is how excited we are that now we have a formal partnership. We may have no garden, but we can have some indoors. We may have no big place in our homes where we go to, but with the creativity, we can say that we have enough spaces. We have created enough spaces, either going up. Meron nga ho kaming mga vertical na nakikita ko dun sa mga pictures na talagang lahat na yata ng pwedeng akyatan, ibinabagay din nila yung mga plants nila. Like for example, if they don't have enough space for horizontal, they do the vertical. So puro ampalaya, pinapagapang nila, sitaw, pinapagapang. So this kind of creativity is a welcome information. At saka ang mga tao ho sa ERC, although work from home, they have set of programs, work from home programs that they submit to us so that I know in between their work, they do their planting. Sabi nga nila, kinakausap naman nila yung mga halaman nila. Ang nagigilamang naming problema and our concern is baka ang kasunod na report narinig nila yung sagot ng mga halaman nila, ay iba na ho yun. Hindi na ho DA ang kailangan doon. But rest assured that this is a program that we will take care of, that our people will really participate, and that it will really go a long way. So I would like to congratulate the people at the helm of GAD. Araw-araw ho yan, nagpapadala ng text, ng messages. Ang pinakamalaking Viber group nga ho, yung GAD namin, kasi napaka-active ho. So, thank you very much. Please thank the Secretary Dar, on behalf of ERC.
And we really appreciate Director Culastre that you took time out for this. And to my colleagues in ERC, happy planting. Titingnan ko yung mga halaman ni Attorney Joanne kung tumubo. Hindi po masyado. Kailangan pa pong mag-seminar sa DA-BPI. Okay. So thank you very much. Ang isa pa na nakapagpakita sa akin na sa atin ng wala pa itong program nito, Commissioner Aina. Yes. Ang dami niyang halaman talaga long before we even thought of this. Oo. So thank you very much for this. Opo. Si Com ay nga po, nakita natin na share nung Mother's Day yung pictures niya na naghahalaman siya. Com ay na, matanong lang po kayo. I know you live in a smaller space. Nasa condo po kayo, di ba? Paano niyo po na-maintain or nagagawa pa na magtanim? Mga ano lang siya, yung mga, anong tawag dito, mga pots na yung may bilog, tapos meron yung pahaba. Tapos meron akong nabili sa Shopee na pwede ko pala magtanim ng root crops, yung patatas, kamote. Kasi yung kanyang lalagyan, yung kung saan mo itatanim, nabubuksan yung gilid. Nor akin na nga yan, yung itim na yan. Papakita pa sa inyo. Yung, so, magtal po tayo ngayon. Kasi di ba parang, di ba ang hirap pagka kamote, pagka di hukayin mo. Di nasira na yung, nasira na tawag nito, yung pot mo kung plastic siya. So anyway, ganito itsura niya. Ganyan. Tapos nabubuksan mo siya. Sandali nabubuksan mo siya dyan. So kung malaki na yung mga patatas mo, imbis na hukayin mo siya dito, bubuksan mo lang para makuha mo na yung harvest mo. So, best friend ko ang Shopee. Abangan kung tutubo nga ba yung aking mga kamote at patatas pag natanim ko na. Siguro magpapagawa ng ganyan ng DA para mabigyan ng Meron po ba si DA-BPI ng ganyan? Oh, Sir George, ano to? Kuhaan siya, kanang, Bisaya no? Ano tawag nito? China pa baka may kasamang virus Kaya tagal ko siyang hindi ginalaw. Okay po yan, ma'am. According to dito sa mga technical persons na mga kasama, pwede na siya. Daghan na sila na testing. Dire. So, mutubo yun It's very light. Yeah, dali lang pag-harvest. Dali lang. Mas makapal sa sako. Yes, pwede din mabrihan ng kilid. Yes, ma'am. Patiside. Meron din pong nagtanong sa mga kasama natin. Pag kami, ang hihingin ko na lang siguro na parang catch up is anong klaseng lupa tsaka combination, gaano karami, yung mga vermicast, yung mga ganyan-ganyan, for particular na mga tanim. So kung sa patatas, kung sa kamote, anong klase, dapat ba medyo mabato? Tapos Sandy lang po. Sa root crop, ma'am, mostly sa root crop kasi mataas yung sun content, yung buhangin. Pwede po tayong mag-use ng ating ordinary sun sa construction sun. Pero pag kaya na galing sa dagat, kailangan nating hugasan. Pero kung yung galing lang sa Pampanga, sa Bulkan, mga 75% noon, then the less yung rest na i-add natin is yung vermicompost para magkaroon tayo ng medyo magandang klase ng lupa. Mas marami yung sun content kapag root crop. Pero pagka yung ating leafy vegetable at fruit vegetable naman, yung combination lang ng 1 part of garden soil, 1 part of composting material, and 1 part compost. So yung ating tinatawag na compost material, ang rule kasi niyan is drainage generation. Yan yung mga ipa, ito pong mga pinaglagarian, sodas, yung mga ganyan po, at saka yung mga coco coir dust.
Yung garden soil po, piliin po natin yung medyo loam soil, yung mga medyo buhag-hag. Kung clay po kasi yan, pwede tayong mag-add ng mga dredging material na sinabi ko. And last part nyan po is yung fertilizer in the form of organic fertilizer. Pwede pong any kind of compost or yung mga manure. Dapat fully process po yung manure natin dahil pagka siya po ay basa pa, mataas yung ammonia content, ang init, ethylene content, kailangan dry siya. So 1:1, drainage. Soil is encouraged lang po talaga ang rule niya. Mostly para tumayo lang yung halaman. And fertilizer, yung compost. So 1:1. I-mix natin ng maayos. Mag-addition lang. Mag-addition lang po, kung gumamit kayo ng sand, yung lalo na po yung sa construction sand, be sure po na i-sterilize nyo po muna yung sand. Pwede nyo siyang buhusan po ng may tubig para mo matanggal. Buhusan nyo po siya ng may tubig para po lang makonti ma-sterilize para po mawala yung mga microbial organism na pwede po makapekto sa ating mga halaman. Or i-expose po natin sa init, takpan po natin ng transparent na plastic, and then yung kanya pong pawis, yun po ang mag-sterilize sa kanya. Lalo na po yung mga pinagpupunla natin ng mga maliliit na buto. Mulching. Or kung sinasangag din natin yan, kung available, kung kaya nyo pong maluto, mga 40% na moisture, ma-retain natin, and then para yung kung magpupunla ka, safe na yung mga old na kaserola, old na mga kawali, pwede natin gamitin yan. Kasi kaunting soil lang naman kailangan natin sa pagpupunla. Pag umuwi ako ng Cebu. Okay? Okay, dadalhin natin yan dyan. Kapag ang soil na ginamit, kapag root crop, sa ilong, nakaroon po siya kasi na magkakaroon ng mas malaki po yung maglalaman niya. Kasi makapag-complete kagad yung roots kasi ma'am ng mga root crops, yung din po yung nagiging laman. Isa pong number 1 na kailangan ng root crop ay carbon. Kaya pwede po kayong mag-add ng sinunog na ipa, yung tinatawag nating CRX, carbonized rice hull. Or kung wala po, yung uling po ninyo sa bahay, tagtarin lang po ninyo yon, i-mix sa lupa, yun na po ang mag-serve na carbon content para lalong lumaki po yung ating mga root crop. Okay. Ayan, meron tayong mga bagong natututunan. At unang-unang, hindi pa ito yung unang session. Ito, briefer pa lang po yung binibigay sa atin. Pakiusap lang po sa lahat para po sa virtual photo op natin mamaya. I-on po natin yung ating mga camera. Mayroon po tayong chat box question para po sa DA-BPI tungkol po sa tanim na patani. Meron po tayong kasamahan dito sa ERC na may halaman na patani. Malago na daw po pero hindi daw po siya namumunga. Ano po kaya yung factors nun? Putas. Abono, putas. Sure. Okay. Karaniwan po kasi kapag hindi po namumunga yung ating mga halaman, kagaya po ng patani, baka po yung pinagtaniman po ay too much rich in nitrogen. Pag masyadong manitrogen po yung lupa natin o nilagay natin, ang tendency po doon lang, dahon lang po siya ng dahon. Kaya hindi po siya namumunga. Ibig sabihin po, kulang po siya ng complete fertilizer. Wala siyang putas, wala siyang potasyo, wala siyang phosphorus. Kaya po yung nagiging cause niya para hindi po siya mamunga. Para po yan sa walang palagimba po diyan sa inahing baboy, pag pataba ka ng pataba, hindi po siya magbubuntis. Ganun po yun. Ganun din po yung halaman. Too much nitrogen, lang po siya, down lang po siya ng dahon, hindi siya magbubunga. Additional po ma'am, ang growth habit po ng ating patani ay vine. Ibig sabihin ay gumagapang siya. Kapag po siya ay walang proper na trellis o gapangan, pwede pong hindi siya makapag-produce ng bunga. Pangalawa, tama yung kay Sir, over application of nitrogen, and then yung location ng pinagtaniman.
baka po ay shaded yung area, hindi po talaga bubunga dahil pang dry area ang patani, and then nangangailangan siya ng full sunlight na requirement. Sana po na-address po yung question na ating kasama sa samang taga ERC family tungkol sa kanyang tanim. Huwag po tayo mag-alala sa atin mo lahat ng mga taga ERC. Actually, may mga nagme-message din po sa atin personally na even one whole service is interested on on the efforts or doing an urban gardening on as a parang team or sabay-sabay sila. May ganong excitement and enthusiasm na po sa parte po ng ERC. Tama po, sa parte po ng ERC. At magandang balita po, ang mga fertilizers natin, mga soil natin, may po provide po sa atin ang DA-BPI. At higit po sa lahat, matututunan natin kung paano sila gamitin, kung paano ang tamang pag-a-apply ng klase ng soil sa isang klase ng seed or sa isang klase ng halaman. Ayun po. Okay na po ba? Meron pa po ba tayong mga idadagdag? Nag-on na po ba tayo ng ating mga camera at nag-gallery view para po sa ating virtual photo opportunity? So, naaniyahan namin kayo uli. I-on natin ang ating mga camera. Mag-smile tayo sa ating mga screen at kakaroon tayo ng class picture. Okay, si Kom Aina, favor naman po. I know you're the expert at this, taking picture.